ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗਲਾਸਗੋ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਲੀਸਨ ਥਿਓਲਿਸ, ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਹਿਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I just want to begin by thanking the volunteers and Sevadars for inviting me up to speak for a few minutes. So I was asked to speak about 1984 and the attack that took place in June. We're here today at the Remembrance Rally. I don't want anything to say too much about what took place. I think everyone here knows what happened. So I wanted to touch on just 2 or 3 things. Many of us remember, or our interaction with 84 has come through one of 2 narratives, and those narratives have existed within the world and within the Sikh Panth for 38 years. The first narrative is the narrative that is projected and portrayed by the Indian state. It's a narrative that demonizes Sikh resistance. It's a narrative that criminalizes Sikh dissent. It's a narrative which uses terms such as quote-unquote terrorist or extremist or religious fundamentalist to describe the actions of those who fought back. I think all of us here will be aware of that, and we've been pushing back against that narrative for decades. The second narrative is one of human rights. And that narrative is important because it highlights the mass-scale human rights violations that took place before Chadasi, during the Hamla, and immediately afterwards. I'm speaking about Operation Woodrose, where Sikh Naujawan between the ages of 15 and 35 were picked up. If they were Gatre, if they were Amritari Gursikhs, they were picked up. And these were official dispatches that were sent out by the army. Thousands perished that way. And then came the Sikh genocide in November following the assassination of Indira Gandhi. And in many ways that then continued for decades after the attack as well. So the first narrative was the one to push back against the propaganda. The second one is important, but there's a third narrative that we should all be aware of as well. And that's the narrative that celebrates and honours the Shahidiyya and the way in which the Khalsa fought back. There was a documentary shown on Thursday, some of you would have attended that, and I said the same thing then. We don't need to go back to the 18th century to look at the way in which the Khalsa was, to read about, to learn about the Khalsa way. We have so many examples of that from the 80s and the 90s. And we do those Shaheeds and our Sikhs such a huge injustice when we don't speak about. Sorry, that's okay. So I was just saying, we do the Shaheeds a huge injustice when we don't speak about what it was that they were fighting for. ਸਾਧ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ. That was their words. And then we have an entire armed struggle, a 10-year struggle that the Sikhs fought and laid down their lives for. So if there's one thing that you take away from today, it's this. Let's normalize the conversation on Khalistan. It's not, we should not deter, we should not hide away from it. Because the way in which that term has been aligned with terrorism and extremism, that's the narrative that's been put forward by the enemy, by those who invaded. But if we want to do justice to our history and Sikh Sudan, then we need to honour what they did, what they died for, and like I said, normalize conversations on Khalistan. So, any I've said anything that
May I have offended anyone, I apologise. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you to Ranveer Baji for sharing those contributions in 1984. बहुत ज़रूरी गल है कि जो नौजवान इस विषयां ते अपना टाइम दिंदे हैं ते खोज करते हैं उन्होंने इसी सपोर्ट करिए रणवीर सिंह आप ही नवी किताब भी कड्डी है पातशाही महिमा सिख इतिहास बारे ते इन्हां दी ज़्यादा सपोर्ट करिए होर भी नौजवान जो इन्हां दे कामां दे विच टाइम दिंदे हैं टाइम कढ के सिख कौम नूं दा नां ज़्यादा बनाउंदे आ उत्साह करदे उन्हां दी सपोर्ट करिए रणवीर सिंह दा मैं धन्नवाद करना चाहुंदा कि अज पहुंचे आ नाले इस जो एक किस्म की सेवा है उन्होंने सेवा अपने हिस्से तो पाई है so thank you to Ranveer for your contributions to discovering Sikh history and publishing, making sure that Sikh history is not forgotten in any aspects. So thank you to Ranveer. This event is also a remembrance event and in the last 2 years we also followed the farmers' protest in India. जो किसान मोर्चा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दे नारे लाए सन इंडिया दे विच सिख कौम दे जो सिख कौम भी आई सन ते स्कॉटलैंड दे सिखां ने भी इस मोर्चे दे विच शामिल होए सन जो एडनबरा गए सीगे ते इस गल ते सानू याद रखनी चाहिदी है कि जो सिख कौम खड़े हुंदे हन असीं जित भी सकदे हां ते हौसला कभी नहीं हारना हैगा. During the farmers' protest we remember those individuals. You remember that one Singh, when faced with a water cannon, did not run away and stood in front of the water cannon when the Indian police sprayed him with water cannon for several minutes. He stood there and that was the Sikh spirit and Sikh psyche that helped him to do that. We remember that young Sikh women and elderly Sikh women that were in the Kisan Morcha singing the Guru's Shabads, keeping the spirit of the Sikh Qawm alive through Gurbani and Shabad Kirtan and Dharmagi. We also remember the elderly Sikh man who, when faced with latching from police, the police's knee was on his neck. Those are inspiration from as we move forward. We've also been looking at what's been happening with Sidhu Moosewala in the last 2 weeks or so in broad daylight. A very emotional experience, I think, for many people looking at what happened to Sidhu Baji, not just him but many others as well. I'd like to welcome Shandu to the stage to share a few thoughts on Sidhu Moosewala. And also encourage if anybody would like to share any of their thoughts on Sidhu Baji today, you can do so, just come forward. Sean. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much for everyone coming out today. As you can all see, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ. And one of the most recent things that happened which really touched the hearts of every Punjabi, every Sikh and millions of fans around the world, Punjabi singer and rapper Shobdeep Singh Sidhu, popularly known as Sidhu Moosewala. मैं वैसे ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ. When following his death, I wasn't a big fan of his prior to that, but following his death I looked back at his interviews and listened to some of his songs, and what I felt echoing in those songs was the spirit of every youth in the Sikh community and in the Punjabi community, which is a sadness of the centuries and decades of injustices that have been faced in our community. And Sidhu Moosewala was very aware of those injustices and he understood the effect that it had on young people, in particular from Punjab, the way in which we have had to leave our lands because of political persecution and economic injustice, and we are all settled here in great countries like the UK and Canada. We are able to enjoy our freedoms, and those freedoms were taken away from the people of Punjab over the last few decades. I think another thing that spoke to Sidhu Moosewala's credit was the way in which, despite being such a huge and famous singer, he always remained connected to Punjab.
ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। And looking back at some of his achievements, it's quite amazing to see what he achieved. He was just a simple young guy from a really undeveloped village in Punjab. You know, there will be many students in our own city who have come from Punjab abroad to study. And Shubdeep Singh was just like one of those guys as well. He went to Canada as a student and got a master's degree, but he used his creativity to lift himself up. And he also said in one of his interviews कि मैं अपनी कौम नूं भी जगाना चाहता हाँ, कि मैं सिर्फ अपनी तरक्की वास्ते या अपनी पैसे इकट्ठे करने वास्ते नहीं मैं धंधा कर रहा, मैं अपनी कौम नूं जगाना चाहता हाँ ते मैं सारी जिहड़ी भी नौजवान आ उन्हां नूं जागृत करना चाहता हाँ अपनी म्यूजिक राहीं ते अपनी कलाकारी राहीं। एंड अजकल सारे आपां फिल्मां देखदे आ एंड म्यूजिक सुणदे आ ते सानूं पता आ भी अजकल साडे सभ्याचार दे विच गलत चीज़ां दा भी प्रचार हुंदा आ, गाणियां दे विच शराब नशे होर तरह दी चीज़ां गाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। पर सिद्धू मूसेवाले दी एक महान गल आ भी उन्हें कदी ना शराब की महिमा जा उस्तत की, ना उन्हें नशे की उस्तत की। उन्हें प्रॉमिस किया सी अपने आप नूं कि मैं अपने गाणियां राहीं सिर्फ सभ्याचारक गल्लां करूँगा जिहदे नाल साडी जिहड़ी स्पिरिट आ वो जाग सके। एंड आई थिंक कि you've seen millions of people, thousands of people all over the world doing memorials like this, coming out in what is quite inhospitable weather. But we all understood कि उस दिन सिर्फ सिद्धू मूसेवाले दी लाश दे उपर नहीं गोली बजी, साडे सारिਆਂ ਦੇ दिलां ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। क्योंकि ਉਹ लड़का ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤਾਜ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ ਐਂਡ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। And I think that injustice, what happened to him that day, was not just his murder, but was an attempt to murder the spirit of every Sikh and Punjabi who tries to raise themselves up and also raise their community up. It was an attack on that. And I think we are going to hear from other speakers today as well, other freedom fighters like Jaggi Jol, who has been incarcerated for 5 years. And other attempts are being made constantly to depress our spirit and depress our efforts and dampen our spirits. But if we all remain connected to our base, which is Guru Granth Sahib and our Sikh history, and remember the great Sikhs and Shaheeds of the past, we can always inspire ourselves to turn ourselves as well from just a simple person to somebody who was world famous, because that's what Shubdeep Singh Sidhu Moosewala did. He turned himself from just an ordinary young villager into a world famous artist. And one of the most amazing things I was looking at recently, ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ YouTube ਦੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਪਪੂਲਰ ਵੀਡੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 10% ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। If anybody would like to share any thoughts or views on ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। I'd like to welcome Alison Thewlis, the local MP for Glasgow South Side. Glasgow Central, for Glasgow Central, and also a proud advocate of the Scottish Sikh community and is heavily engaged in the all-party parliamentary group on British Sikhs in Westminster. Alison, welcome to today's event. Thank you. Going off. Thank you very much. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
Thank you so much, Chandy, for having me along this afternoon. It's a pleasure to see everybody, even if the weather is not as we would all wish it to be. And I'm very glad to come here at this event and remember those that have been lost. And one of the things that I've been thinking is throughout Sikh history and the challenges of empire and everything else that has happened, the Sikh community really have been done a very raw deal in many ways, thinking back to the Jallianwala Bagh massacre, to partition, and to 1984 as well. And some time ago somebody sent me a book on 1984 and what had happened, and it has sat next to my bed and I've been reading it in small chunks, not because I didn't want to read about it, but because reading about it, even reading about it in this book, is so difficult, the things that happened and the atrocities committed. So I can only begin to imagine how that affects your community and the deep pain that must cause. And in reading it, as mentioned, the other things that have happened to the Sikh community over the years, there is a responsibility there which falls to the UK government. As Jagtar Singh Dohal just now, there is a responsibility to the UK government to do more, to apologise, to hold to account, and to recognise their part in all of the things that have happened. And it was fascinating to read of the documents that had been kept secret under the 30-year rule, and I wonder perhaps if we get to the 40th anniversary, and perhaps more yet, will come out and be found, or if indeed many of the documents that would have held some of these people who committed these atrocities to account. So you have my commitment as like for this area for covering. I'm delighted to cover 3 of the city's 4 Gurdwara in my constituency. You have my commitment. I will do everything I can as an MP to raise these issues, to hold to account the UK government for what they have done, and to see what influence can be brought to bear on the Indian government as well for their part, and the apologies that they need to give and the recognition that they must do for their part in this as well. Because if justice is denied, it becomes difficult for people ever to truly move on and to heal, and for communities to progress. And I think it's fundamentally important that that recognition is made by all governments who had a part in this. They have a duty to do this and to recognise and to help people move on from it, so that the Sikh community can be the flourishing community that we all wish it to see. It's a wonderful community, but we need to push that further so that that recognition does not hold anybody back from it. And I know that we'll hear from Jagtar's brother in some time. I know that my colleague Martin Docherty Hughes met with the Foreign Secretary recently to continue to pursue that case. Because as the thread that runs through all of this, if there is a thread that ties Jagtar to 1984 as well, that is something that continues to mean that we cannot move on and we cannot see justice. And I hope very much that the work that everybody is doing in their activism to support Jaggi, the work that Martin Docherty Hughes is doing to put pressure on the UK and Indian governments on this, that this will eventually bear fruit, and that he can join us here the next time that we gather before too much time passes, because too much time has already been lost for Jaggi and his family. So thank you all for having me here. Please be assured that you have my commitment, my support. Anything that I can do to be helpful, I certainly will do, because I'm very proud to represent this community, and I thank you very much for all the kindness that you've shown me over the years as well. So I don't often get the opportunity to thank everybody, but I want to thank you for that kindness, and you have my assurance that I will do everything that I can to be here with you. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm going to welcome a couple of people onto the stage who'd like to make some contributions. We'll be closing the speeches element with a special speech from Gopi Joel, Jagtar's brother. But I'd like to welcome Aman Uncle to the stage to say a few words. Naale mere khyaal jinni tej nahi penda siga unni tej to apne ke liya te very good. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. मैं क्या दोबारा बोला? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिर्फ 5 मिनट लेने आता इन 5 मिनटों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ। ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲੜੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਤੇ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਝੱਟ ਪਾ ਲਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਏਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਗਾਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੰਡਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਸਕਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। Thank you to Aman Uncle for sharing those important vichar and contributions on Sikh history and where this all started from. I know there's a few people here that I would certainly like to hear from, and I'd like to welcome a few folks to the front. This may be a little bit organic. I think Shandy is here today, and Shandy did a tribute show on Siddhu Moosewala last Sunday. I would like to get Shandy up here in a few minutes if he's still here. I'm not sure. Also Karen Kaur is here, and an activist. And very in tune with a lot of issues around human rights around the world, not just Sikh issues. Is Shandy still here? He's a phone there. That's fine. Karen, can I ask you to come and say just to share a few words? Je hor kis ne koi bhi vichar sanjhe karna chaਹੁੰਦੇ please ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। I see Gurjit's here as well. Gurjit, you can join the stage just now actually. Please just come to front and share your thoughts on what's been going on in the Sikh nation just now. Karen, the floor is yours just now. And then Gurjit, and hopefully Shandy. Uncle ji keh do Shandy no aaj Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The death of Siddhu Moosewala, the death of Deep Siddhu, the incarceration, the continued unjustified incarceration of Jagtar Singh Johal. What do they all have in common? They were all unjust. They were all done to members of the Sikh community who were trying to hold up human rights. Now, human rights are universal. They apply to every single one of us. So why do we still have continued incarceration of Jagtar Singh Johal? Why do we still have injustice for Deep Siddhu? Why do we continue to have injustice for human rights? Need to apply to us. That's why as a community we need to come together and fight for the continued use of human rights for us. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਇਹਨੇ ਫਸਟ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ FM ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਾਫੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ 100 ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਮ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। that's very important। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਂਡੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ, ਸੁਣਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਕੈਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ FM ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਖੜੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਕੱਲ 29 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਗਲਾਸਗੋ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਯੈਸ we've all faced difficulty, especially if you wear a turban. We all face, but our parents don't quite know the difficulty that we face. So it's very important and very difficult ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਗੋਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ
ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਂਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀ ਅੰਕਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਥਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਰਨਦੀਪ ਵਰਗੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਬॉयकॉट ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. I just want to share a few words to mark this really important event, and I'm so proud of the community that's gathered here today to come and mark what has been quite a sad couple of weeks. 1984, the month of June, is a month that will never be forgotten in the Sikh movement. And with the death of Sidhu Moosewala, this has become even more and more relevant today. The injustices that happened in 1984 are continuing, they're continuing day in, day out, and we ourselves in Glasgow know that firsthand. A fantastic photo here of Jagdeep Baji, and you know, he's one of us, he's a boy from Glasgow and has been held in India unjustly and you know, absolutely being denied his human rights. That is a travesty, that is shocking that we are allowing that to happen, that our government is allowing that to happen, and we all must gather together to do something about that. I know that there's so many of us here today, and there's probably many more that couldn't make it, but we must all come together and whether it's to mark Sidhu Moosewala's death and his movement that he started, or whether it's to think about the Shaheeds of 1984, or whether it's to campaign for the Free Jaggi Now campaign. So if we don't come together as a community, then no one will, and if we don't stand up for our human rights, then no one else will. So it's really, really important that small events like this come together and happen on a regular basis. So thank you to Sikhs in Scotland for organising today's gathering. We've been seeing on social media gatherings and vigils and remembrance events happening all over the world, and we saw in New York as well, in Times Square, just a huge amount of outpouring of affection and love for Sidhu Moosewala and what he stood for. And Shandeep Baji's just said that he stood for Sikhi, he stood for justice, he stood for his word, and he stood for what was right. And I think ultimately that's what took him away. So let's not take this moment as a time to bow down for what we believe in, and make sure that the future generations continue to fight and continue to stand up for what's right. The Punjab is in a very, very difficult time at the moment, and us as the diaspora community need to do as much as we can to really support them and give them as much attention and raise the awareness of the issues that are happening there, because it's going to be a very difficult few years. Politically, the Punjab is very unstable, and socially and culturally it's becoming quite a difficult place to live. So we need to do all we can as a diaspora community to go there, to share what's happening, share on social media, but actually visit the Punjab and go and learn about our ancestors and go and learn about the land of our gurus, and learn and share with the wider community. That's all I wanted to say. Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. I'd just like to thank everyone that's shared their contributions on all of these topics and issues. There's certainly never enough time to get through all of them, but I think everyone that has spoken today has really touched our hearts and really spoken to a lot of the emotions that we're all going through as a Sikh community. In closing, I'd like to invite Gurpreet Singh to the stage, Jagdar Singh, Joel's brother, to share a few words with us. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, it's really important because look at the youth that we've got here today, and it's actually admiring to see youth. We don't just need to see the elders with the white hair, we need to see the best youth, our sisters and Karen. She's been fighting for human rights as well, and it's good to see a fellow professional legal person here, and this is what we need to do, and this is why we need to bring our youth up. ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਲ, ਜੱਗੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਫਕਰ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅੱਤਵਾਦੀ। We been called terrorists. From day one, we talk about Sikh human rights but terrorists. The UN working group of Arbiter Singh and Employment Minister wrote about this. All of a sudden, Jaggi is just a Sikh separatist. As soon as the UN came out and said Jaggi has been illegally detained as a result of writing about human rights violations, all of a sudden, Jaggi is a British national. Everybody is calling Jaggi an innocent British national because the UN have said it. We've all been saying this from day one. 1682 days Jaggi has been incarcerated for. 1682 days. That's nearly 4.5 years. And every one of us standing here will be saying Jaggi is innocent. But it took the UN working group of arbitrary detention to declare what we've been saying from day one. And now all of a sudden, you would have seen the news yesterday, a Daily Mail covered a 2-page feature on Jaggi. There's an iNewspaper article today which is 4,000 words about the plight of the family for the last 4 years. But the person also documents about our Sikh history, about 1984. So take from this is, it's hard for the family. But ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਜੱਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਵਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। Jaggi will be coming back here and saying, I do not regret talking about 1984, Sant Jarnail Singh Bhindranwala and all the shaheeds that became shaheed. This is why we're here. Yes, Siddhu Moosewala lost his life. Deep Sidhu lost his life. There's thousands of mothers waiting for their sons and daughters for the last 38 years. Don't you have a picture? Never forget 84, that tag, and I'm proud. I'm really proud of that. And I think we're all proud of our history. But ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਜੋਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਭੈਣੋ ਮਾਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖੜੋ। ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਬਣੋ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, doesn't matter which party you want to join,
join into politics. Let's make that change. Let's not be the ones, the Sikhs are the ones that feed people. Let's be the one what our gurus got us in for. We're there to stand against injustices, not just to be the feeders of langar. These people don't have food. Let's take it back. Guru Nanak Dev Ji started a langar, and today we're seeing why. The cost of living is atrocious, and where are people going because they can't get any food? Is to the Gurdwara. Guru Nanak Dev Ji ने किधर शुरू की थी या लंगर दी जो काम सी किधर शुरू किया आज आप cost of living में देखा नहीं है कि जितनों को रोटी है नहीं आपा कहते गुरु का राजू गुरु नानक देव की सोच बहुत बड़ी सी तब बाकी गुरुवादी भी उठे ही है so भुला चुका दी माफी I apologize if I've spoken out of turn I'm grateful for the amount of people who are here because this is a start of the beginning. And this is where we are going to stand up and we're going to be counted. We're not just going to be the Sikhs that feed people just for the sake of it. We are going to stand up for reform and we're going to stand up to swear that we are terrorists. We're not. How are we terrorists when we're feeding people? Well, Ravi Singh Khalsa Aid was a terrorist when he was feeding, giving oxygen. He's a human rights activist. So let's not forget these narratives that have been put out. And these narratives always go against us, and we need to make our own narrative. An example of this has been the Free Jaggi Now campaign. We have fought every narrative of the Indian state, and see now, Jaggi is alive because of that narrative. Jaggi is alive because we have stuck to one side. No openness, no transparency, no due process. And as a final part, what I want to say is, there's thousands of political prisoners sitting in jails, and see that picture of Jaggi. As a result of him, I started a charity called Sikh Legal Assistance Board, and we have got 90 individuals, and see him sitting in a jail, nearly 5 years on, he's still doing his human rights activism while sitting in a prison. The Sikh Legal Assistance Board now is bringing political prisoners home and not leaving them. ताकि वो अपने कौम दे हीरे या तापरों शादी सके. So खुला जो करी माफी करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. बड़े सोनिहाल. Thank you to Gopi Baji. I know how hard it is to talk about all of these issues. I know it's difficult for me to talk about these issues, never mind being a family member. Gopi, we're proud of you and your achievements and all of your family that's here today. We're proud of you, Gopi, and your achievements. You've recently been elected as a local councillor. Well done. We stand with you and we're proud of all of your achievements. We'll be closing up in just a moment and I would like to encourage everyone to stay back to light a candle. And also we have a wishing tree if you can watch it right today. We have a dedicated tree behind us here that we're going to be hanging up the messages on. You can get the cards under the gazebo and we'll be leaving those messages on that tree as a memorial. Before we do that, I would like to encourage everyone to also, we're going to be taking a group photo with Jaggi's banner, which we've got here, and all the placards that we've got on the other human rights issues just in front of the chimney here. So बेनती है कि दीवे वगैरह जुगाड़ तो पहला ऐसे सारे संतरे एक बड़ी क्रॉप फोटो खिंचनी है जो तुसी उस फोटो चाहते हैं ते मैं बेनती करना कि तुसी इस पासे आ जाओ ते जो जग्गी दा पोस्टर या वो मोरे तुसी लेके आ जाओ शांति तुसी उन्होंने मोरे लेके आ जाओ ऐसे सारे दे पोस्टर दे पीछे खड़े होना है सो बेनती है कि जे इस फोटो पे तुसी आ सकते हैं बहुत बढ़िया होगा ना फोटो ते वीडियो जरूर बनानी है ते बेनती है कि सारे इन्हां दे पीछे जरूर खड़े हो जाओ. Just as a reminder, we'll be doing candle lighting in just a moment. Before we do that, we're going to take a big group photo. If you can pick up a placard, pick up a poster, pick up a candle, so we can get a big group photo. Take it.